domin duk wani abu da muke gani na wahala annabawa da dama an jarabce su, kuma manzo Allah ya faɗa mana a cikin hadisai cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-anbiya thumma al-amsal afwan fal amsal yubtala al-mar'u ala qadri dinihi. Wanda suka fi kowa tsananin jarabawa su ne annabawa, sannan waɗanda suke mafi kamala ta cikin mutane salihan bayi haka a zo ƙasa za a jarabci mutum gwagwadon addinin shi. Su idan ka kalli annabawan son shi ne mafi girman annabawa, kuma shi ne sayyidu waladi adam gaba ɗaya. To amma akwai annabawan da muka san cewa an yanka su, su annabi Zakariya, annabi Yahya. Akwai annabawan da aka rufe su a rijiya, irin mutanen Tubba sun rufe annabinsu kamar yadda ya zo a cikin riwayat a cikin rijiya da ran shi. So kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi su daraja da girma. To wani irin ibtila'i ne? Na'am, an yi wa manzo a san ibtila nafsi, ibtila na wahala na shiga kunci na rayuwa, damuwa, wanda wannan ibtila'in ya fi ibtila na jasad, wanda za a daki mutum ko a yanka shi ko a yi kaza. Daga cikin ibtila'at lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga mutanen Ta'if, da Aisha radhiyallahu anha ta tambaye shi cewa wani abu ya taɓa wucewa gare ka irin abin da aka maka ranar Uhud. Ranar Uhud an karya haƙorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fiƙoƙin shi, sannan an yi wa musamman rauni rotse a kan shi har jini na kwarara, har sai da Fatima radiyallahu anha da Ali radiyallahu anhu suka dinga ƙona windi ko tabarma ta kaba suna sa tokan a wajen domin ya jini ya tsare. Bayan sun wanke shi da ruwa, take cewa wani abu ya taɓa wucewa rai ka wanda ya fi wannan tsanani, sai ce na'am. Lokacin da na an gado da kaina ga mutanen Ta'if suka sa wawayensu suka dinga jifa da ihu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce walam afiq illa bi qarni sa'alib, ban farka ba in san inda nake sai a qarni sa'alib. Tsakanin Ta'if da qarni sa'alib kilo 64 ne. A ce mutum yana tafiya kilomita 64, duk 64 yana tafiya kilomita 64 bai san inda yake ba. Ka san kuma ba wai a hauka, a damuwa ta rufe ka baka san. Kawai mutum ya kawai ce maka kawai tafiya nake, ban ma san da nake. Sai da ya zo ƙarnin sa kilomita 64. Kilomita 64 aka makalla. Kaduna to Zaria. Sannan a ce kun ga wannan damuwa ce mai tsanani. To amma mu zo a cikin ma'idar Qur'an mu kalli yadda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashi. Farko daga cikin su wanda suka sauka sura kace kam a amul huzn, lokacin da manzon sun ke cikin damuwa, an sa su a cikin kargame su, an musu takunkumi na da shi Banu Hashim gaba daya na ba auratarwa, ba abincin da zai shiga wajen su, ba komai, har suka dinga cin ganye. Kuma a wannan shekaran Abu Talib ya rasu bayan an gama wannan fitowa daga shi'ab din. Khadija ta rasu wanda aka ce mishi amul huzn, ma'ana shekara 3 masu wahala, sannan aka biyo da shekarar da ita kuma duk ɗaci ce. Mai kula da shi Abu Talib ya rasu, Khadija ta rasu. Sallah ya saukar da suratu Yusuf kamilatan domin a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa halin da kake ciki na wasu danginka sun kika, to akwai wani annabi da shi dangin shi wayanda suke uba ɗaya suka jefa shi cikin rijiya, sam yanke abinci da komai, an yanke arzikin shi da niyyar ya mutu a gama da shi. Ya rasa mahaifin shi da mahaifiyar shi, baya tare da Hanan inda kulawar da suke mashi, sannan aka zo aka sai da shi a matsayin bawa, ya shiga gidan, sannan aka zo aka agada mashi da fitina ta addini kuma wadda ta fi ashad bala'an, kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa ibtila'in da haƙurin da annabi Yusuf ya yi akan
fitinar imratul aziz ya fi ibtila'i da haƙurin jefa shi rijiya da aka saboda wancan abu ne bai da irada a kan shi dole ya ɗauki haka kawai amma wannan abu ne wanda yana da irada ya fitar da kanshi cikin wannan ƙangin ta yayi abin da imratul aziz sani ba amma ga zafi da kunci na idan abin da zai haɗa shi daga ubangijin shi na Allah SWT zai fita lamarin shi to haƙurin shi a wannan yafi so haka aka karanto manzo Allah sallallahu ƙarshe ga kissan abin da annabi Yusuf ya zama ƙarshe ya zama aziz ya zama ya mulki mutane Misr ɗin gaba ɗaya har mutane ana ba manzo Allah sallallahu wannan labarin ana mashi istishrafin ya hango ma ba da wannan so duk lokacin da ka shiga cikin kunci ka tuna da irin waɗannan kissoshin da manzo Allah sallallahu abin da ya shiga ciki na wannan kunci har ya fita da yadda ya dawo ya kafa daular musulunci har ya dawo kowa yana ƙarƙashin shi sai dai ya ci albarkacin shi da yafiyan shi da haƙurin shi da abin da kuma annabi su shiga ciki